Okay, right. We'll discuss. So in case second pathing now, second question, a potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves potential gradient, a condition of no current flows through the galvanometer, a combination of cells, galvanometer and resistance cells. So it is not a cells alone. So it is a combination of cells, galvanometer, resistance. சும்மா வந்து combination மட்டும் இருக்காது. So here, this is your condition of no current. This is nothing but your நம்ம already வந்து V1 pitch நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். So it shows your null deflection. Okay, there is no current flowing through the galvanometer. So அப்போதான் வந்து I can able to measure the length of the device. It is directly related to your voltage and as well as your length of the device. Okay, so the option is B, second one. Right? Answer is B. And first one on the n square. Let's see the third one. C option பத்தி என்ன சார்? C option வந்து இது காம்பினேஷன்ஸ் மட்டும் தான்மா. செல்ஸ், galvanometer and resistance மட்டும் தான் இருக்கு. நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா? ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல. செல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? Are we discussing only potential gradient? இதெல்லாம் வந்து மேட்ச் ஆகாது நமக்கு. கரெக்ட்? So only the answer is B. Because current வந்து no current flow ஆனாதான் galvanometer shows your null deflection. So answer is B here. Second. Correct? Let's see the third one. Third one வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரிலேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன். கரண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் பார்ட் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன பேருக்கு உங்களுக்கு வோல்டேஜஸ், ரெண்டு வோல்டேஜஸ் வந்து நெகட்டிவ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன பேருக்கு உங்களுக்கு? ஸோ அஸ்யூம் திஸ் இஸ் யுவர் வோல்டேஜ். ஸோ கரண்ட் டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு அண்ட் ஆப்போசிட்லி இஃப் யூ ஆர் கனெக்டிங் ஏ வோல்டேஜ் என்ன ஆகும்? இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். ரிசல்ட் கரண்ட் டைரக்ஷன் இது வந்து I'll take this one as a V1, I'll take this one as V2. கரண்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும்போது so we have to say the potential difference is nothing but your V1 minus V2 and so like similar type here. So the question is potential difference VM minus VB between the points A and B in the following figure, the given figure. So VA point irukku, VB point irukku. What we need to find? We need to find the potential difference, right? So how to find it, ma? What we can able to do? I need to find the potential difference. In the point la na on the difference mattum da na find out pannum, correct? So to find the potential difference, so if you see that it is in series connection, solalama. It is in series connection. Resistance rendu resistance in the voltage மூணுமே series connection la thana irukku. So here across this we need to find the voltage. That is nothing but your VA minus VB. Idu na find out pannum. Let's see the relations. You already know the Ohm's laws. Okay, so I'll take the relation as a VAB. So VAB is equal நம்ம வந்து potential difference பத்தி நம்ம already discuss பண்ணிருக்கோம். So potential difference from the point, one point to the other point at the input location. The difference தான் VB minus VA, VA minus VB and so we already studied it. So if you see the relation, so here there are three voltages are there. Three voltages எதுக்கு சொல்லிருக்கேன்னா series connection இருக்கிறதுனால voltage என்ன ஆகும்? Split ஆகும், கரெக்ட்டா? So here it is your voltage. I'll take this one as V1, I'll take this one as V2, I'll take this one as V3. Right? So we need to find the potential difference. So potential difference, it is a VA minus VB is equal to, can you say V1 plus V2 plus V3, right? So I need to find the potential difference. So V1 another, it is I into R from the Ohm's law. So it is a 2 times 2, Salama. Plus what is V2? It is your 3 volts. Plus what is V3? It is 1 into 2. This is your answer. What is the answer? 9 volts. 9 volts. 9 volts is your answer. சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து V1 minus V2 அது வந்து கரண்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் ரெண்டு வோல்டேஜ் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த ரிலேஷன் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஸ் தானே பாக்குறோம் இங்க. சோ ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு and it is in series connection. நான் வந்து எல்லாமே ஆட் பண்றேன். புரியுதா? ஓகே. இதுல வந்து அந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுதுல சார்? இதுல நம்ம வந்து என்ன இருக்கு சர்க்யூட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதுல வந்து 2 to 3 வோல்டேஜ் வரும் சில சர்க்யூட்ஸ்ல. அந்த மாதிரி கேसेसல வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது? we'll solve it. we'll check it. Okay. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes sir. Good. Let's see the fourth question. Fourth question, the filament bulb 500 watts 100 volts is to be used in a 230 volts main supply when a resistance R is connected in series. It works perfectly and the bulb consumes 500 watts.
The value of R is 230 ohms, 46 ohms, 26 ohms, 13 ohms. There are 4 resistance values. Okay. So here power order formulas. Okay. So power is P is equal to your voltage into current. Power P is equal to your voltage into current. The relation. Adhe power there is one more formula. So from the Ohm's law, V is equal to I. Now I substitute power P is equal to I square R or a relation. Power P is equal to V square by R or a relation. Remember this. Question part. So question learned. So here they have given the filament bulb order ratings 500 watts and 100 volts. So assume I'm just connecting a bulb here. Okay, either a rating on it is a 500 watts and 100 volts. Okay, is used to use in a 230 volts main supply or 230 volts main supply. When a resistance is connected in series, in the bulb or resistance na connect in series. Okay, so I don't know what is the value. Okay, and it is across a 230 volt supply. 230 volts supply. Okay, so this is your circuit. I need to find the resistor. Okay, so nalla parunga இந்த பல்புக்கு வந்து பவர் கொடுத்திருக்காங்க. பல்புக்கு பவர் கொடுத்திருக்காங்க. So we'll try to find the current. ஏனா ரெண்டு series connection நால same current தானே flow ஆயிட்டு இருக்கு. Right? So if I find the current which passing through the bulb, then I can able to find the resistance here. Let's see the relations. So power is equal to your voltage into current. Power is nothing but your voltage into current. So across this bulb, there is a voltage. In a voltage, 100 volts. So this relation I is equal to P by V. From this relation, try to find current. Yes, ma'am. What is the value? 5 amperes. Yes, ma'am. So bulb power is your 500 watts. Voltage is nothing but your 100 volts. So which is equal to 5 amps. And I got the current. So same current is flowing through this circuit. Correct? Same current is there for your resistance also. So then from the Ohm's law, V is equal to I into R, right? But remember, because it is in series connection, in the series connection, voltage divide. I'll take this one as V1, I'll take this one as V2. So V is equal to V1 plus V2. Okay, V is your 230 volts, right? Total supply is 230 volts. V1 on the 100 volts. Then what is the voltage for V2? minus 100, 130. 130 volts. Balance voltage தானே. அப்போ எனக்கு V2 தெரியும். It is 130 volts. Current தெரியும், which is equal to 5 ohms. Then what is the resistance? From the Ohm's law, R is equal to V by. Right? Try to find one. Sir, 26 ohms. Yes, ma'am. The answer is C. Right. So please take it. Any doubts? Right. Please take it. Or? More. Right, ma'am. Let's see next one. Fifth question. Just think of it. Fifth question, a potentiometer wire is 100 centimeters long and a constant potential difference is maintained across it.
two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeters and 100 centimeters. From the positive end of the wire in the two cases, the ratio of EMFs, we are going to find the EMF ratios. Okay, please try to find. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Any doubt in this? Okay, let's see. I'll do it. So, the parkland relations. So, in this case, in this question, I'll read once again. So, potentiometer wire is 100 centimeter long. The length which is nothing but your 100 centimeter. Okay. So, and potential difference, that is your potential difference is maintained across it. A constant potential difference. So when you're discussing with the constant potential difference, now on the I'll take the potential gradient. Now potential gradient is nothing but your potential difference per unit length. Okay, at the length base when the discuss. So I'll take potential gradient. Potential gradient. Okay, so potential gradient is per unit length and so unit length of the potentiometer and so on. I'll take the term as K. I'll take the term as K or symbol then note as a K constant. So here what they have given, two cells are connected in series, first to support one another and then opposite direction. So let's see the relations here. So when two are connected and சொல்லும்போது அதோட length வந்து it is your 50 centimeters. Difference இருக்கும்போது it is your 10 centimeters. We already know EMF is directly proportional to your length, correct? EMF is directly proportional to length. So can we say E is equal to K into L? Is that K proportional constant? That is nothing but your potential gradient. I'll take the relation as first one. So இங்க வந்து நான் series connection க்கு அதே மாதிரி opposite direction க்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So first of all, first case என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா two cells are connected in series ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So in a cells I'll take the two cells as E1 and E2. I'll take the two cells as E1 and E2. Okay. So now on the assume பண்றேன் E1 is greater than E2. அப்போதான் வந்து எனக்கு balancing pointல வந்து அது எந்த voltage greater இருக்கோ அதுதான் வந்து first term வரும், which is your positive. So next term is your negative. அந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். I'll assume E1 is greater than E2 from this relation. Let's see. So E1 is greater than E2 for the series connection. Series connection எப்படி இருக்குன்னா so E1 plus E2. கரெக்டா? ஏன்னா வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல வோல்டேஜ் ரெண்டு ஆட் ஆகும். So E1 plus E2 which is equal to K into L சொல்லலாமா? So here in this case L என்ன சொல்லிருக்காங்க 50 centimeters ன்னு சொல்லிருக்காங்க, ரைட்? I'll take it as 50. So it is K 50. I'll take this one as actual relation. I'll take this one as first. Second case என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா so here it is in opposite direction சொல்லிருக்காங்க. It is in opposite direction. Okay, so opposite direction சொல்லும்போது as I told you E1 is greater than E2, so E1 is greater than, so the difference சொல்லும்போது E1 minus E2 is equal to the length is 10 centimeters, 10 into K. I'll take this one as second equation. Now we are going to solve it. Now the rendu solve பண்ணிட்டு I'm going to find the ratios here. Okay, so can you solve it? Try பண்றீங்களா? Please try it. First one the E1 plus E2 is equal to 50K. Second one E1 minus E2 is equal to 10K. Try to solve it. Solve it and find the ratio E1 by E2. Make it fast, delay பண்ணாதீங்க.
3:2, sir. 3:2. So let's see the answer. 3:2 வருதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, I'll solve it. நானே solve பண்றேன். So in this case, so E1 plus E2 இது E1 minus E2 is equal to 10k. So ரெண்டு cancel ஆயிடும். I'm going to add it. First and second, I'll add it. When I add it, it will be 2E1 is equal to your 60k varum and it is 30. So E1 is equal to your 30k. So let's see E2. So E2 is equal to E1 minus E2 la na substitute pandran. It is 30 minus 10 is equal to E2. So it is nothing but your 20k. So E2 is equal to 20k. Now we are going to find the ratio. So ratio E1 by E2 is equal to 30k by 20k. I'll write here. E1 by E2 is equal to 30k divided by 20k. Kk will cancel, 0 cancel. So it is 3 by 2. Yes. Answer is same. Good. இதற்கு ஏதாவது doubts இருக்கா? ரொம்ப டஃபா இருக்கா? நான் உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? டிஃபிகல்ட்டா இருக்காது, பட் if you can remember the concepts, it will be very easy for you. You have to understand these things. Okay. Right, any doubt in this? Okay, so let's see next question. Next question பார்க்கலாம். So next question என்னன்னா, so seventh question. Two metal wires of identical dimensions are connected in series. If rho 1, that is your rho 1 root sigma 1 and sigma 2 are the அந்த 6th question மிஸ் பண்ணிட்டோம். Sixth question on the derivation இருக்கு. I mean அங்க வந்து integration part இருக்கு. Because we haven't discussed the integration. Correct? Basics உங்களுக்கு தெரியாது. So for that I skip it. We'll discuss. Once நம்ம வந்து integration part பார்த்துட்டு we'll discuss. Okay. So here, seventh one பாருங்க. Try to solve it. And resistivity உங்களுக்கு தெரியும். What is the unit for resistivity? Ohm meter. Okay. Conductivity? 1 by ohm minus 1 meter per minus 1. Ohm inverse meter inverse. Ohm inverse meter inverse. ரீனா என்னாச்சு? ஒண்ணுமே மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது நீங்க சொல்ற யூனிட்ஸ். கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க, ஓகேவா? சரி ரைட் மா, do it. Solve it. Okay, so in this case, two metal wires of identical dimensions are connected in series and solirka. If sigma 1, sigma 2 are conductivity of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is effective value now find it pannu in terms of your conductivity. Let's see the relations. So picture na draw pandren or so conductivity and solumbodhu it will allow the flow of charges passing through. Let's see one by one paakalam. So here in this case, so assume I'm just taking a conductor, ஒரு சின்ன conductor நான் எடுத்துக்கிறேன். So assume this is your conductor. Okay, இது ஒரு conductor. So in this conductor, so இதோட length வந்து, இதோட length, I'll assume it as, okay, two metal wires of identical dimensions are connected. So two identical dimensions, இது வந்து நான் இப்படி split பண்றேன். So and if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively. So இதோட resistivity, I'll take this one as conductivity, I'll take this one as sigma 1. Either conductivity, I'll take this as sigma 2. Okay, dimensions ரெண்டும் சேமா இருக்கிறதுனால இதோட ஏரியாவும் and இதோட ஏரியாவும் ரெண்டும் சேமா இருக்கும். அப்போ இதோட length and இதோட length சேமா இருக்கும். So circular conductor மாதிரி imagine பண்ணிக்கோங்க. Assume it is a circular conductor. Like this.
So you already know resistance க்கு resistivity க்கு ஒரு formula இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? What is the formula? RA by L. R is equal to rho L by A. Resistivity R is equal to rho L by A. And you already know resistance க்கு resistivity க்கு relation 1 by rho is equal to sigma. Correct? And 1 by sigma is equal to rho. So இங்க வந்து rho இருக்கு. So can I write the relation as R is equal to L by sigma A? சொல்லலாமா? Remember this relation. So here there are two identical dimension materials are there. So what I'll do, inge or resistance irukku, I'll take this one as R1, inge or resistance irukku, I'll take this one as R2. Are these in series connection? Series connection irukka, parallel irukka? Series connection, correct? So one after the other. So series connection, what is the equivalent resistance? Series connection, it is R1 plus R2. So what is R1? R1 is equal to your L1, both are same, nala, I'll take it as L itself. L by sigma 1 into A plus L by sigma 2 into A. So which is equal to, nala பார்த்துக்கோங்க, which is equal to. So L na common எடுத்துட்டேன், A common எடுத்துட்டேன். So L divided by A into 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. This is your resistance series connection, right? Please take it. இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Now இதுல வந்து I need to find the equivalent, அதோட effective conductivity of the combination நான் find out பண்ணணும். Effective conductivity of the combination சொல்லும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இது ரெண்டு சிமிலரா இருக்கிறதுனால, சிமிலரா இருந்தா என்ன இருக்கும், இதோட effective resistance வந்து 2 times ஆகும். அதோட ரிலேஷன் நான் இங்க நோட் பண்றேன். Suppose if the effective resistance are like this, effective resistance, so RS is equal to, suppose இதோட effective resistance வந்து almost similar இருந்தா என்ன ஆகும், நான் வந்து 2 times ஆகும், இதோட 2L divided by sigma 1. So for that what I'll do, I'll take the effective conductivity as 2L divided by your sigma effective into your area. I'll just assume it. I'm just assuming it, suppose. Okay, now what I'll do, I'm going to find the R, that is your conductivity, effective conductivity. So I'll take this one as the second equation and I'll take this one as first equation. I'm going to equate these two. Now ready equate பண்றேன். So it is a 2L divided by sigma effective into area is equal to your L by A into 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. So LL will get cancelled, area will get cancelled. So effective, that is your effective conductivity, 2 by effective conductivity is equal to, now the cross multiply பண்றேன், the sigma 1 plus sigma 2 divided by sigma 1 plus sigma 1 into sigma 2. இது அப்படியே reverse பண்ணுங்க. When you do reverse, the relation is like this. So here the relation is, your answer is C. So reverse பண்ணிட்டேனா, so it is sigma 1 sigma 2 by sigma 1 plus sigma 2, in the 2 இருக்குது, it will be multiplied. Okay, this is your answer, second answer. Please take it. Is there doubt in the calendar?
more ma? sure. Okay, let's see one more. Next one, similar to that power and the bulb and the rating pati நம்ம discuss பண்ணி similar to that. So example question number 8. A circuit contains a ammeter, a battery of 30 volts and a resistance 40.8 ohm, all connected in series. The ammeter has a coil of resistance 480 ohms and a shunt of 20 ohms. The readings in the ammeter will be shunt in the sense it is nothing but your parallel. So remember, shunt is your parallel. Okay, so now, so circuit containing an ammeter, a battery of 30 volts and a resistance 40.8 ohm, all connected in series. Ammeter has a coil of resistance 480 irukku and shunt 20 ohms irukku. The reading in the ammeter, I need to find the current passing through the circuit. Let's just draw the circuit. Now the circuit draw pandra, doubt in the கேளுங்க, then you can solve it. So in this case, so that there are three components are there. One is your ammeter, battery, and the resistor. So let's see the resistor. It is a 40.8 ohms, and there is an ammeter. Assume I'll take this an ammeter. Okay, and there is a voltage across it. This is your voltage. I'll take the voltage as 30 volts. Okay, current to flow ஆயிட்டு. But in the ammeter lo என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this ammeter having a coil of resistance 480 ohms. ஒரு coil இருக்கு, that is your 480 ohms. Okay, 480 ohms coil இருக்கு and a shunt of 20 ohms. There's a shunt of 20 ohms. So shunt is nothing but your parallel ன்னு சொல்லிருக்கேன். There's a parallel resistor of 20 ohms. Okay, so this is your ammeter. Okay, now நான் என்ன find out பண்ணா, I need to find the current. எப்படி find out பண்றீங்கம்மா? How to find it? Rahul? Sir. How to find it? பரவாயில்ல, நீங்க ஒரு தடவை திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க, தெரியலன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க, திங்க் பண்ணுங்க. I need to find the current one. இங்க வந்து resistance இருக்கு, voltage இருக்கு, அவ்வளவுதான். Current find out பண்ணு. So what should I do? V is equal to IR. V is equal to IR. ஆனா இங்க resistance தெரியுமா எனக்கு? Yes ma, super ரீனா. Total resistance நான் find out பண்ண. Good. Total resistance எப்படி find out பண்றது? Total resistance வந்து coil resistance plus shunt resistance. Coil resistance plus shunt resistance. Coil resistance 480 plus இது ரெண்டு parallel தானே இருக்கு, அப்ப எப்படி நான் ஆட் பண்ண முடியும்? Okay, I'll tell you that. So it is R1, I'll take this one as R2, I'll take this one as R3. Now tell me which resistance are in series and which resistance are in parallel. I need to find the equivalent resistance for it, or effective resistance. எது parallel இருக்குமா? R2 and R3. Yes, ma'am. First of all, you have to solve this R2 and R3. Then it is in series with R1. Correct? Then only I can able to find the effective resistance. This is your effective resistance. And in the effective resistance, it is across your voltmeter. That is your 30 volts voltage. That is your voltmeter voltage. 30 volts. And now I need to find the current. So from the Ohm's law, V is equal to IR. I'm going to find the current. So I is equal to V divided by. Try to solve it. Make it fast.
என்னாச்சு ராகுல்? ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்க, சிம்பிள் ரிலேஷன் தான். Sir, equivalent resistance is 60. 60 also, equivalent resistance. Equivalent resistance வந்து 60யா? 60. Okay, good, correct. அப்ப current equivalent resistance வந்து 60. So இது ரெண்டும் வந்து parallel இருக்கு. So parallel resistance na I'll take it as Rp. 1 by Rp is equal to your 1 by R2, that is your 480 plus 1 by 20. So cross multiply panna you'll get Rp value, and this Rp is in series with R1. So Rs is equal to your Rp plus R1. So the value is your 60 ohms. Good. R effective on the 60 ohms. So then what is the current one? V30 R60. What is the answer? Yes, marker. So the answer is 0.5 ohms. Answer is 0.5 ohms. Please take it. Good. Similar to it, இதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन நான் வந்து காமிக்கிறேன், just to practice. நம்ம ரேண்டமா தான் போயிட்டு இருக்கோம் because to save some time. Okay, so ரேண்டமா தான் நான் செலக்ட் பண்றேன் question. So 10th question. Okay, the 10th question. So A, B, C are voltmeters of resistance R, 1.5R and 3R respectively as shown in figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings are VA, VB and VC. Then, okay, அங்க இருக்க answers and options I'll show it here itself. I'll write here. So first option, because it is there in your second page. First option என்னன்னா is VA is equal to your VB is not equal to VC. First option. Second option, it is a VA is not equal to VB is not equal to VC. Third option, all three are equal. And the fourth option, there is a VA is not equal to VB is equal to VC. Okay, these are your options. So A, B, C are the voltmeters of the resistance. It is R. I'll take this one as R. It is your 1.5R and it is your 3R. So as shown in figure, when some potential difference is applied between X and Y, suppose இங்க வந்து நான் ஒரு voltage apply பண்றேன், that is your V. நான் வந்து voltage apply பண்றேன் across these terminals of X and Y. So X and Y, the voltmeter reads are VA, VB and VC. How to find it now? What should we do? Think of it. Sir, VB and VC, sorry sir, B and C are resistances B and C are parallel. B and C are parallel, okay. So, equivalent resistance, adula vandu 1 sir. Equivalent resistance, அது okay, equivalent resistance 1. Sorry, next. Okay, equivalent resistance 1 இருக்கு. Okay, next. What shall we do? Sir, and the B and C வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு சார் A ஓட. Okay, சரி, நீங்க B and C சால்வ் பண்றீங்க, A ஓட சீரிஸ் இருக்கு. Next. Next. சார் இதுல ஆக்சுவலா பொட்டன்ஷியல் எப்படின்னு தான் சார் பார்க்கணும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ அண்ட் பிஎன்சியோட ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ விஏ ஈக்குவல் டு விபி. யார் சொன்னா? எப்படி ஈக்குவலா இருக்கு?
கரண்ட் தான் சேமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. கரண்ட் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, இது 2 வந்து சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 2 சால்வ் பண்ணிருக்கேன். சீரிஸ்ல இருக்கு. கரண்ட் சேம்னு சொல்லிட்டீங்க. பட் வோல்டேஜ் டிவைடா இருக்குல்ல. இங்க வந்து வோல்டேஜ் பத்தி தான் நம்ம பேசணும். கரெக்ட்டா? So first of all, let's see, we'll try to find the currents. Okay, current நான் ஐடென்டிஃபை பண்றேன். So நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க from the Ohm's law ன்னு சொல்லிட்டு. So each individual voltmeter has a current flowing through it. கரெக்ட்டா? ரைட். ஸோ இங்க ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த ஜங்ஷன் கிட்ட கரண்ட் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? டிவைட் ஆயிட்டு இருக்கா? I'll take this one as I, I'll take this one as IB, I'll take this one as IC. IA, IB and IC. So and voltages வந்து across this is your VA, this is your VB and here it is your VC, right? Correct? Now let's see the relations. நல்லா பாத்துக்கோங்க. So இங்க வந்து 1.5 R இருக்கு. So நான் வந்து decimal point place to what I'll do, I'll take fractions. Can I write it as 3/2 R? சொல்லலாமா? 3/2 R. Okay, so if you see that resistance எங்க ஹெவியா இருக்கோ அங்க கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்? கம்மியா இருக்கும். கரெக்ட்டா? From the Ohm's law we already know V is equal to I into R and V constant இருந்தா resistance and current both are inversely proportional. சொல்லலாமா? Yes, sir. Right? Resistance increase இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். This is a resistive property, right? So இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, so here if you see that in this case current வந்து it is inverse to the resistance ன்னு சொல்றேன். current வந்து it is inverse to the resistance. For the first one that is your IB in the sense that means இங்க வந்து voltage என்னது? Can I say VB is equal to your IB into RB, correct? And VA is equal to your IA into RA and your VC is equal to your IC into RC. இது Ohm's law. But let's see how to find current. Now from this relation, can I say resistance and current both are inversely proportional? So let's see for the IB. So can you say IB is equal to 1 by R and so on. That is nothing but your 2/3 I, correct? So either flow or current, I'll take it as 2/3 current. And on the reverse, in the current on the 2/3 I. And can I say IC is equal to 1/3 I? 3 ohms resistor இருக்கு for example. அப்போ இதோட current வந்து it should be reverse to it, decrease ஆகும். So can we say 1/3 I? So I'll write here IB is your 2/3 current and IC is equal to your 1/3 current, right? Any doubts in this? Right? So I got the currents. IA தெரியும். IA is directly on the series connection. So IA is equal to, can we say IA is equal to, it is a 2/3 I plus 1/3 I. If you add it, எனக்கு வந்து I மட்டும் தான் வரும். கரெக்ட்டா? இதுதானே டோட்டல் கரண்ட். எனக்கு வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு. சேம் 1 ஆம்பியர் நான் நினைச்சுக்கிறேன். இது டிவைட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ரைட்டா? So remember this relation. Now let's see, எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் நான் செக் பண்ணனும். So what is the first voltage? Voltage VA is equal to your I into R is equal to. So I into R is the same now. VB is equal to, it is your I is equal to 2/3 I into your 3/2 R. இது ரெண்டு cancel ஆயிடும் and it is equal to I into R. And VC is equal to, it is 1/3 I into 3R. 3 will get cancelled, which is equal to I into R. So can we say voltages are same here? So we can prove like this. இங்க ரேண்டமா சொல்லிருக்கீங்க, but it is correct. Okay, please take it.
Make it fast, ma. Okay, shall we see next one? Yes, sir. Okay, right. So try to solve question number 12. Question number 12. A potentiometer wire has a length 4 meters and resistance 8 ohms. The resistance that must be connected in series with the wire and has an accumulator of EMF 2 volts. So as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire. They have given the values 48, 44, 32 and 40. Potentiometer, here we are going to discuss about the potentiometer and as well as the potential gradient. Okay, just think of it. Relation எப்படின்னு பாருங்க. Sir, resistance is in series with the resistance of the wire is in series with the potentiometer resistance. Yes, ma, correct. So, 8 ohms plus அது Rன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, next. Then we need to find the current. So V by R 2 by 8 plus R. Right, ma. Good. That is your correct. Good, good, correct. Next. Okay, let's see. So, நீங்க சொல்றது work correct தான். Let's see, I'll explain it. So, in this case, if you see that, இதுல வந்து given data base பண்ணி பார்க்கும்போது, they have given the potentiometer wire கொடுத்திருக்காங்க. So, the length of the wire is your 4 meters, correct? Length of the wire is your 4 meters. And resistance வந்து 8 meters. Resistance is your 8 ohms, sorry, resistance is your 8 ohms. So, the resistance that must be connected in series with the wire, okay, resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator. So, wire oda resistance 8 ohms irukku and it is connected in series with one more resistor. I'll take this resistance as R and it is connected across a 2 volts cell or a battery. Okay, current flow ஆயிட்டு. This is a series connection. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் what is the total current passing through the circuit? So series connection சொல்லும்போது it is R plus 8, correct? So I is equal to, நல்லா பாருங்க, I is equal to, it is V by R. So 2 by R plus 8, right? Is it correct? So இங்க வந்து வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given the potential gradient. Potential gradient and சொல்லும்போது we already know potential gradient is nothing but your volt per meter or volt meter inverse. This is your potential gradient, right? So இங்க வந்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. I need to convert it. நான் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா potential gradient. So here 1 millivolt, milli na 10 power minus 3. Okay, 10 power minus 3 volt. And centimeter per centimeter na it is 10 power minus 2 meters. So 10 power minus 3, 10 power minus 2 cancel ஆயிடுச்சு, 10 power minus 1. So can we say 1 by 10 volt per meter and சொல்லலாமா? This is your potential gradient, right? Correct? Now we are going to find the potential across this wire. Potential gradient எனக்கு தெரியும். நல்லா பாத்துக்கோங்க. Potential gradient எனக்கு தெரியும். I'm going to find the potential. In the 8 ohms is nothing but your length of the wire. இதோட length வந்து 4 meters. இதோட resistance வந்து 8 ohms.
Across this, I'm going to find the potential. Across this, I'm going to find the potential. Across this, now on the potential find out பண்ணனும்னா what is the relation? So இங்க வந்து potential gradient கொடுத்திருக்காங்க. The potential gradient is equal to your 1 by 10, which is equal to potential gradient is nothing but your V by M ன்னு சொல்லிருக்கோம். Correct? So here it is nothing but 1 by 10, okay, into its length. Length another, it is your 4 meters, which is equal to 4 by 10 volts, which is equal to 0.4 volts. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சொல்லுங்கம்மா. No, sir. So நான் வந்து லென்த்தோட நான் லென்த்தோட மல்டிப்ளை பண்ணாதானே எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் வருது. So we got the voltage, yes, 0.4 volts, right? And across this resistance, நல்லா பாத்துக்கோ, across this resistance I need to find voltage again. Resistance across, இது முன்னாடி நம்ம find out பண்ணது length across voltage find out பண்ணிருக்கோம். Now we'll see the resistance across. For this I'm going to find the voltage. To find the voltage, we know the relation. So V is equal to I into R. I'll write here V is equal to I into R. V is equal to I into R. This is your voltage across your resistor, that is your 8 ohms. Okay, and earlier we have discussed the potential gradient. Potential gradient across your 4 meters length. The relation, the potential across 4 meters length is nothing but your 0.4 volts. This is now the voltage concept. I'll take this one as first relation. And resistance V is equal to IR. So I is nothing but already it is a 2 divided by R plus 8 into your resistance on the, it is nothing but your 8 ohms into 8. So voltage is, I'll take this one as second equation. Comparing these two relations. So equating or you can say comparing or using your two relations 1 and 2. Try to find your resistance arm. Can you able to solve it? Try to solve it. Leda doubt in the killing. Got the answer? Okay, நான் solve பண்றேன் ஒரு தடவை பாருங்கம்மா இதுல. I'm going to equate these two. எப்படி equate பண்றேன்னா 1 and 2 நான் equate பண்றேன். 0.4 வந்து I'll keep directly as a 4 by 10 directly நான் அப்படியே வச்சுக்குவேன். Is equal to, it is a 2 divided by, it is R plus 8. Okay, 2 divided by, it is R plus 8 into 8. Okay, so இது என்ன பண்றேன்னா இது வந்து 4 times 2. So it is equal to R plus 8 divided by 10 is equal to, it is 4. Correct? So R plus 8 is equal to, it is 40. So R is equal to 40 minus 8, it is 32 ohms. Super, no? So you got the answer. This is a 32 ohms. Okay, any doubt, Marina? Any doubt? No, sir. Doubt is Right, ma'am. Super. So let's see one more. So உங்களுக்கு தெரிஞ்ச question தான். We'll discuss about your V-stone page. So delete it. So question number 16. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான் ரேண்டமா தான் போயிட்டு இருக்கேன் because to save some time அதுல வந்து ரிலேஷன்ஸ் நான் ரேண்டமா போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்றேன். So I'll share you this PDF. If you have any doubts, you can discuss with me. So we'll solve it. 16th question. So the resistance of the 4 arms P, Q, R and S in a V-stone bridge are 10 ohms, 30 ohms, 30 ohms, 90 ohms.
The EMF on the internal resistance of the cell are 7 volts and 5 ohms. If the galvanometer resistance is 50 ohms, the current drawn from the cell will be. I'm going to find the current here. So remember, இங்க வந்து PQRS என்னன்னு நீங்க வந்து memorize பண்ணிக்கணும். So they already given PQRS. So in the Wheatstone bridge, I'll draw the Wheatstone bridge. Let us substitute the values and try to find the current flowing through. Let's see. In this case, I'll draw the circuit. In this case, so this is your resistance P. At this point, this is your resistance. And at this point, this is your resistance, and here this is your resistance. So the P, Q, R, and S. And middle there is a galvanometer. So here they have given the galvanometer resistance also. And across this, I'm connecting a cell. Cell na connect panta. So in the cell they have given the voltage and as well as your internal resistance also. So voltage irukku and as well as internal resistance. I'll connect like. Okay. So let's see the relations here. So P value is nothing but your 10 ohms. Q value is nothing but your 30 ohms, correct? And R value is also 30 ohms. And S value is your 90 ohms. Okay, and voltage they have given as 10 volts and resistance they have given it as 5 ohms. Okay, this is your relation. So can you please check whether is it a balancing circuit or not? And galvanometer resistance kuduthirukanga. Galvanometer resistance on the 50 ohms. Check it ma. Whether the circuit is a balancing circuit or not. How to check it? P by Q equal R by S. Yes, ma'am. P by Q equal to R by S. First check it, whether is it a balancing circuit or not. Check panna. Yes, sir. Balancing. Balancing. What is the value? It is a 10 by 30 is equal to 30 by 19. So it is 1 by 3 is equal to 1 by 3. So it is your balancing part. Our balancing galvanometer shows your null deflection, correct? So when it shows null deflection, there is no current passing through this galvanometer, right? So I'm going to remove this galvanometer. So once I remove the galvanometer, you are going to solve it by using your equivalent resistance relations, okay, and try to find the current. Idhula edha doubt irukka? No, right now, right. Try to solve it. So I try to solve it, try to find the equivalent resistance, then find the current. ஏன்னா வந்து voltage கொடுத்திருக்காங்க, resistance தெரியும், I need to find the current, that's it. So if you see that, in the case வந்து, in the resistance P, Q, same current flow ஆகுறதுனால P and Q are in series connection and R and S are in series connection. Okay, but both are in parallel here. These two are in parallel. So try to find the equivalent resistance, and after finding the equivalent resistance, try to find the current passing through. Do it. And remember, inge on the 5 ohms resistance is series layer. You should not forget this one also. Do it, make it fast. Try to find. அந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு சார் 5 ஓம்ஸோட. எஸ் மா கரெக்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து PQ வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு. ஓகே, தென் RS சீரிஸ்ல இருக்கு. இது ரெண்டு நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ 5 ohms வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷன். ஏன்னா அந்த சேம் கரண்ட் தானே ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் effective 0.2 ஆம்பியர். எஃபெக்டிவ் resistance வந்து 30 amps from எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 30 amps 30 plus 5 இருக்குல்ல. so effective resistance, that is your total resistance is 35, correct? 35 ohms. இந்த 5 ohms வந்து நான் விட கூடாது தான் நான் சொல்லிருக்கேன். 5 cities in series. So effective resistance, that is your total resistance வந்து 35. Voltage வந்து 7 volts. Then what is the current?
0.2 ampere. 0.2 amps. Yes, that's it. So the answer is 0.2 amps. Good. Right. So any doubt so far? So one last question, நீங்களே solve பண்ணிக்கோங்க. You remember the EMF, right? Charging and discharging, நம்ம two sets நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம் EMF ல. Similar type. Try to solve the 18th sum. A wire of resistance 4 ohms is stretched to twice its original length. The resistance of the stretched wire. Oh, sorry, not this one. 17, sorry. 17. Internal resistance. Try to solve 17th one. So the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 amps through the resistance of 10 ohms. We need to find the resistance here. Find it. If you have any doubt, please let me know. Are you doing it? 17? Sorry. Yes. Okay, let me explain it. 17. So in this case, so here the internal resistance of a cell is at of a cell 2.1 volts, voltage theorem 2.1 volts, which gives a current of 0.2 amps through a resistance of 10 ohms. So we need to find the internal resistance here. Internal resistance now find it. Let's see. So we already know there is a cell on the voltage and there is internal resistance. This is your cell. So in the cell across, I'm adding a resistor. This is your resistor R. The resistance R. So here this is your EMF and this is your internal resistance. So from this cell, the current flows through the resistance is your current. This is 0.2 amps. It is a 0.2 amps. Voltage theorem is your 2.1 volts. And capital R theorem, that is your 10 volts. 10 volts. And all are connected in series. So it is your discharging. EMF வந்து இங்க current வந்து flow ஆகுறதுனால this is your discharging part. Dischargingல வந்து current resistance series connectionல இருக்கு. So series connection சொல்லும்போது the terminal voltage will be there. So EMF E is equal to voltage across your capital R plus voltage across your small r. So from this relation, I can say that voltage across the capital R is nothing but I into capital R from the Ohm's law and plus I into small r. In this relation, I got the capital R theorem, EMF theorem, and the current flowing through the resistance theorem. Okay, and now on the எல்லாமே substitute பண்றேன். It is 2.1 is equal to I. It is 0.2 into R value is 10 plus current I is 0.2 into smaller. So from this relation, try to find smaller.
0.5. 0.5. Roma? 0.5 ohms. Yes, correct. Good. So the current flowing through it is 0.5 ohms. So இது எப்படின்னா ஸோ நான் வந்து 0.2 நான் டிவைட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆர் இட் இஸ் 2 பிளஸ் 0.2 ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.1. நான் இது வந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் 0.1. ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் 1/2 இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.5. அண்ட் ரிமெம்பர் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணும்போது ட்ரை டு டூ இட் ஃபாஸ்டர். நீங்க வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணலாம். நம்ம வந்து டெரிவேஷன் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் கிடையாது. வி கேன் ஸ்கிப் யுவர் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆக்ட் ஃபாஸ்ட்லி. Okay, within 1 minute or 2 minutes you have to solve the sums. இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் போதும். ப்ளீஸ் டூ ப்ராக்டிஸ் இட். உங்களுக்கு இன்னைக்கு டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற கொஸ்டின்ஸ்? Now you can remember, right? ஸோ எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பொட்டன்ஷியோமீட்டர், ரெசிஸ்டன்ஸ், இஎம்எஃப், சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் கனெக்ஷன் எந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் இருந்தாலும் வாட் எவர் யூ ஹேவ் டிஸ்கஸ் கான்செப்ட் சிமிலர் டைப் தான் வரும். பட் இன்டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். நீங்க வந்து ஃபார்முலாஸ் நீங்க மக் பண்ணாலும் நோ யூஸ். யூ ஹேவ் டு டிரைவ் இட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டிட்யூட். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட்டா? வில் ரிமெம்பர் திஸ், ரைட்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எனிவே ஸோ 1 hour வில் டிஸ்கஸ் த பேப்பர். ஓகே, நாளைக்கு அகைன் வில் டிஸ்கஸ் திஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பேலன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அண்ட் டுமாரோ வில் ஸ்டார்ட் யுவர் மேக்னெட்டிசம். ரைட் மா? ஸோ எனி டவுட் so far? That seventh problem. Yes மா, செவன்த் ப்ராப்ளம் என்னாச்சு? செவன்த் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 12 by effect அது sigma. வந்து I have assumed it. Suppose if effective resistance இருந்தா for this conductivity நான் assume பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு சேமா இருக்கும்போது it will be 2 times. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன ஆகும்னா sigma by 2 ஆகும். I'll write here itself. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த क्वेश्चंसல? So let's see the seventh one. இதானே சொல்றீங்க seventh question? கரெக்ட்டா? நான் second question என்ன எழுதிருக்கேன்னா அதுல so it is RS is equal to it is a 2L divided by sigma effective into your area, right? Correct? Right. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா I have assumed it. நான் என்ன assume பண்ணிருக்கேன்னா so இந்த கேஸ்ல வந்து suppose அதுக்கு முன்னாடி first equation பார்க்கலாம். So first equation என்னது? RS is equal to it is L by A into 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. Correct? இதுல வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு கண்டக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. நான் வந்து என்ன அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன்னா if both are same அப்போதான் I can able to find the effective conductivity. So for that what I have done, so I'm assume பண்ணிருக்கேன் sigma 1 is equal to sigma 2. அந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும்னா it is L by A into 2 by sigma effective. Correct? So from this relation it is a 2L divided by A into sigma effective. இதுதான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றேன். ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது அது வந்து ஈக்குவேட் சிக்மா 1 இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா 2 ஆன முன்னாடி சிக்மா 1 சிக்மா 2 தனியா இருக்கு. ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will find the sigma effective. அதோட ரிலேஷன் தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஓகே, the answer is C for this. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? just assume பண்ணிருக்கேன் to find the effective. ஓகே, நம்ம இதே கேஸ் இன்னும் சிம்பிளா பார்க்கும்போது you remember that parallel plate capacitor I mean நம்ம காஸ்ல அப்ளிகேஷன் பார்த்துக்கோம். two surface charge densities to find the electric field. So we have assumed that sigma 1 is equal to sigma 2 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. நான் பேருக்கு surface charge densitiesல we have assumed it, right? These are your assumption cases. Okay? Any doubt? No. So just do practice. இந்த questions எல்லாம் practice பண்ணுங்க. இன்னைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு. I'll send you the PDF. After நான் ஷேர் பண்றேன். Okay? Right? Okay. Thank you. So we'll see tomorrow then. Right. Okay. Bye.